Но для того, чтобы применять вот так бесстрашно дистанционное или электронное голосование на президентских либо на парламентских выборах, как в России коллеги это сделали, я думаю, что нам предстоит еще большая работа для того, чтобы создать абсолютно полно доверительные инструменты общественного контроля и создать систему абсолютной кибербезопасности этих систем. Над этим мы сейчас работаем, и хорошей предпосылкой для того, чтобы внедрять такие формы голосования, конечно, является прежде всего восприятие граждан. Граждане должны быть готовы к тому, чтобы принять такие системы голосования, как доверительные. И мы исходим из того, что из 7 миллионов граждан Кыргызстана 6,9 имеют доступ к смартфонам, к устройствам, являются абонентами мобильных сетей с высокоскоростным интернетом, во-первых. Во-вторых, мы проводим работу по улучшению цифровых навыков населения, создав специальные центры гражданского и цифрового образования во всех регионах страны с большой системой обучения. Вот. И да, это все дает свои плоды. Есть специальные программы для девочек, для пожилых граждан. Работает программа цифровизации в стране. Тоже она нам помогает двигаться к этому прогрессу. И мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся решить все задачи и предложить нашим гражданам такие удобные формы участия в выборах. И в плане правовом, сегодня коллеги говорили, что очень важно правовое регулирование всего комплекса электронного управления выборами. Хочу просто информировать, что в Кыргызстане разработан цифровой кодекс, который включает правовое регулирование всех сфер применения программ электронного управления. Спасибо за внимание. Спасибо, Нуржан Карманбековна. Коллеги, мы, конечно, немножко сдвигаемся по графику. Если вы не будете возражать, то давайте мы чуть-чуть продлим нашу сессию. Где-нибудь 15:15, Александр. Мы тогда попросим, да, ну, что я могу сказать? Поговорили? Хорошо. Ну, говорили. Значит, пожалуйста, тогда наши выступающие уложатся? Уложатся, да? Я надеюсь, да. Ну, давайте, да. Хорошо. Председатель избирательной комиссии Намибия. Гикембуа Элзи Тулензепа. Пожалуйста. Good afternoon, ladies and gentlemen. I hope you're still awake to listen to my presentation. Thank you to the CEC for granting me this opportunity to share the Namibian experience. Can we please go to the slide, governance framework? Is that the next one? Thank you very much. By way of introduction, the Electoral Commission of Namibia derives its mandate from the Constitution of Namibia, Article 94B, and the Electoral Act of 2014 as amended. This is supported with regulations and administrative policies. Now, the governance framework also takes into account the international and regional protocols, guidelines of conducting democratic elections, such as the SADC principles and guidelines governing democratic elections. The mandate of the Commission, in summary, is to organize, direct, supervise, manage and control the conduct of elections and referenda processes in a free, fair, independent, credible, transparent, and impartial manner. We have 4 types of elections mainly: presidential elections, National Assembly elections, local authority elections, and regional council elections. And of course, by-elections when necessary. And these elections are conducted every 5 years. Next slide, please. Now, the composition of the commission is 5 commissioners in total,
But our law is very specific that 2 of the commissioners must be women. So at the moment, we are 2 women on the commission. These commissioners are appointed by His Excellency the President of Namibia on recommendation of the National Assembly for a period of 5 years, but we are limited to 2 terms of 5 years, in total 10 years. I serve as a full-time commissioner, the only commissioner who is full-time as the chairperson, while the 4 remaining commissioners serve on a part-time basis. The commission is supported by the secretariat, headed by the CEO and other members of the secretariat. Next slide, please. Now, I'm going to touch briefly on the use of digital technologies as it applies to the Namibian elections. Generally, digital technologies have a transformative effect on electoral processes and outcomes, such as enhancing efficiency. But these technologies can vary given the system and the laws that are prevailing in each country. There is no one system fits all. And this underscores the importance of taking your own context into account when making decisions on digital technologies. Now, the Electoral Commission of Namibia embraced technology. We digitalized some of our processes. We migrated from manual processes to introducing technology. And the main aim was really to try and enhance efficiency. In terms of the pre-election phase, we used the biometric voters registration system, and this includes collecting personally identifiable information such as the identity of the voter. We capture their image and also the fingerprints at the point of registration. This information is stored on a tablet, but it's backed up immediately on a central server and also at an off-site facility. And in the near future, we're also going to do online the nomination of political party candidates. Next slide, please. During the election phase, we use these tablets containing the database, which is basically our voters' register, for voter authentication and verification. And through the use of these tablets, we're also able to tell whether a voter has voted before or they are voting for the first time. Namibia was the first country in Africa to have introduced the use of electronic voting machines. And we have held credible elections with the electronic voting machines. But unfortunately, there was a Supreme Court judgment that ordered the Commission to discontinue the use of EVMs, but it's mainly due to the absence of the verifiable paper trail. So the judgment did not say that the Electoral Commission of Namibia is not allowed to use EVMs. The judgment underscores the fact that EVMs must only be used with ordered paper trail. So the Commission still has the option to introduce new technology as long as it's in compliance with this judgment. What that entails is that we are now, for the time being, back to using manual ballot papers. And we also introduced the electronic transmission of results from polling stations to the Constituency Collation Center, and from there to the Central Elections Results Center. And this assists us to publish the results relatively quickly after the closing of the polling stations. Next slide. The holding of elections, and including the use of technology, in our view, is a sovereign decision based on the legal framework of these specific countries. And I cannot overemphasize this. And the acceptable limits, in my view, is that the adherence to generally accepted norms and standards of conducting democratic elections is very important when choosing to use technology. Elections must be free, they must be fair, they must be transparent, they must be inclusive. Now, the requirements for digital technology solutions should also take into account all these principles that I have mentioned.
It's also very important that an electoral commission that wants to use technology should have the assurance that the data that is generated by the electoral authority is protected. And it is crucial that the electoral authority must have access and control of the solutions limited only to rights holders. Because often you find vendors who come and sell certain products, but then they do not leave. They keep on controlling, the use of this technology. And that, in my view, is not correct. It's also very important that, you have your cyber security for elections strengthened, and the election management body should also have risk strategies in place. It is important that the EMB should have on-board expertise in cybersecurity practices to avoid dependency on external parties. It does not help to introduce technology, but you do not have on-board expertise to be able to protect that. Now, since digital solutions are procured, vendors of such equipment and services should commit to a code of conduct, and that the equipment is secure and that their business protocols will protect the rights, privacy, and data of their clients. As election management bodies, we deal with sensitive information, information of the voters, and therefore it's important that it should be protected. One thing that we have also learned in Namibia is that a consultative process is very important prior to introducing technology. What I mean by that is that it's important to consult your stakeholders in order to build consensus. As an EMB, the last thing that you want is to put yourself in a space where there is a lot of misinformation and misinterpretation of the intentions of the election management body in introducing the technology. One example that I can give from Namibia is that it took about a period of 10 years from conceptualization to the use of the EVMs because we needed to build consensus. Introduction of technology in elections must not be done in a hurry. And it's also important to take into account your specific context. For instance, we needed to take into account the digital literacy levels of our nation, the availability of the ICT infrastructure. Because you are not doing this for yourself, you're doing it for the nation. So it's important that you do due diligence. And also constantly invest in civic and voter education. Help the people understand what it is that you are trying to do and what you want to achieve with a specific technology. In conclusion, I would like to state that, the conduct of elections is an affirmation of the sovereignty of any nation, and it must be done within the legal framework of the country as evidence of the expression of the will of the citizens. There should be no room for external control and influence under any guide. Whether it is in the guide of, funding, it should come with no strings attached. And it's up to the country to accept it or not. Namibia has made great strides in digitalizing its electoral processes and will continue to do that in future at our own pace. I want to end my presentation by a quote from Kofi Annan, who said, "Technology does not stand still, and neither does democracy." Thank you. Спасибо. Коллеги, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайнидин Мухаммадович Низамхаджаев. Пожалуйста. Спасибо, Николай Иванович. Уважаемая Элла Александровна, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи, дамы и господа. Прежде всего, я хотел поблагодарить Центральную избирательную комиссию России за организацию круглого стола столь важной темы. Для нас большая честь присутствовать на этом мероприятии и поделиться нашим опытом и представить обзор применения цифровых технологий в избирательном процессе в Узбекистане. Как и многие страны мира, Узбекистан продвигает цифровую
трансформацию в различных сферах, секторах, аспектах общественной жизни. Одним из важных аспектов усилий Узбекистана по цифровизации является внедрение системы электронного правительства. Его основная цель – предложить удобные и доступные онлайн-сервисы гражданам, бизнесу, а также цифровизовать работу всех государственных органов. Как мы знаем, цифровизация влияет на все сферы жизни, и избирательные процессы не являются исключением. Цифровизация избирательных процессов в Узбекистане начался с 2017 года. Информационная система управления избирательным процессом и единого электронного списка избирателей. В то время главной задачей было создание более точного списка избирателей и автоматизация процесса распределения избирателей по избирательным участкам. Информационная система управления избирательным процессом объединяет различные модули, относящиеся к этапам избирательного процесса. Информационная система была протестирована в 2017 году, в декабре месяце, во время местных выборов в Ташкентский городской совет. После этого система была впервые применена во время парламентских и местных выборов в 2019 году. Главной целью информационной системы является управление и мониторинг избирательных операций и позволяет обрабатывать данные о избирательных округах, участках, членах избирательной комиссии, тренерах и кандидатах. Информационная система включает следующие компоненты: сведения об избирательных комиссиях, доступ к списку избирателей, информация о политических партиях, участвующих в выборах, база данных о кандидатах, распределение избирателей по регионам, избирательным округам и участкам, данные об избирательных участках и расположении их границ, информация о тренерах, статистика посещаемости, количество оборудования на избирательном участке и другие информации. Единый электронный список избирателей – это еще один цифровой инструмент, который усилил эффективность избирательной администрации, обеспечение прозрачности, честности избирательных процессов. Регистрация избирателей в Узбекистане является пассивной и основана на постоянном или временном проживании. Единый электронный список избирателей автоматически формируется на базе данных нескольких министерств и ведомств. Он включает всех избирателей, имеющих право голоса. Применение электронного списка избирателя обнаружило некоторые проблемы при распределении избирателей по избирательным участкам. Исследование, проведенное ЦИКом, показало, что это было связано с частным миграциями внутри страны и некоторыми недостатками адресной системы. За последние годы мы разработали несколько онлайн-сервисов для избирателей. Граждане могут проверить свое присутствие в списке избирателей, ее изменить. Эти услуги доступны на сайте ЦИК, едином портале интерактивных государственных услуг, а также через мобильное приложение «Сайло» или в переводе «Выборы». Министерство иностранных дел предлагает услугу электронной регистрации через свой официальный сайт для онлайн-регистрации избирателей на избирательных участках, создаваемых дипломатических представительских служб за границей. Несмотря на то, что количество пользователей этих онлайн-сервисов растет с каждым выбором от выбора до выборов, делая регистрацию избирателей более удобной, еще можно много сделать. Предстоит сделать определенную работу, чтобы его довести, эту услугу до внимания наших граждан.
Подача жалоб и обращений в суды или избирательные комиссии также доступна через онлайн-сервисы. В соответствии с избирательным кодексом действия или решения избирательных комиссий могут быть обжалованы только в суде. Электронная судебная система представляет ряд онлайн-услуг от подачи и отслеживания жалоб до онлайн-прослушивания. Это облегчает оперативное рассмотрение судами всех жалоб, связанных с выборами. Граждане также могут обратиться в избирательную комиссию через онлайн-систему, через веб-сайт ЦИК Республики Узбекистан. После выборов, президентских выборов в 2021 году, мобильное приложение было модифицировано и обновлено для каждых последующих выборов и референдумов. Это приложение обладает широким функционалом и может быть использовано сотрудниками избирательных комиссий, тренерами, избирателями, а также наблюдателями и представителями средств массовой информации. Биометрическая идентификация – это еще один цифровой инструмент, который чаще применяется избирательными администрациями во всем мире. Мы провели и биометрическую идентификацию во время конституционного референдума и президентских выборов в 2023 году. Биометрические устройства были установлены на 50 избирательных участках в городе Ташкенте. Мы осознаем, что запуск новой биометрической системы – это затратное, сложное дело, которое зависит от многих факторов. Кроме того, биометрия устраняет только один аспект потенциального мошенничества, то есть многократное голосование, и таким образом мы должны оценить это, учитывая ресурсы, риски и альтернативы. Видеонаблюдение в день голосования проявило свою эффективность, о чем говорили сегодня выступающие наши коллеги. Это во время последних выборов и референдума обеспечивает доверие общественности, несмотря на то, что она не охватила все избирательные участки, видеонаблюдение позволило общественности, избирательным комиссиям и государственным органам следить за процессом голосования и безопасностью избирательных участков, обеспечивая прозрачность избирательных процессов и предотвращая фальсификацию выборов. Уважаемые участники конференции, Узбекистан проводит цифровую трансформацию как ключевой фактор своего развития и модернизации. Страна приняла 2 стратегических документа, в которых изложены и введение целей цифровой эпохи. Стратегия Узбекистан 2030 и стратегия цифровой Узбекистан 2030. На основе этих ключевых стратегических документов Центр избирком определил следующие шаги по продвижению цифровых технологий в избирательном процессе. Первое. Текущая информационная система и электронный список избирателей будут модифицированы и улучшены на основе анализа выборов, текущих реформ, избирательного законодательства и рекомендаций международных миссий по наблюдению за выборами и референдумами. Второе. В сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами мы рассматриваем возможность внедрения новых цифровых инструментов управления различными видами деятельности процедур. Мы планируем представить их на предстоящих парламентских и местных выборах, которые состоятся в этом году осенью. Новые цифровые решения могут упростить и оптимизировать эти действия и процедуры, а также сократить человеческие ошибки и затраты. В рамках нашего стремления к цифровизации мы планируем внедрить следующие инновации: формирование избирательных комиссий онлайн, регистрацию кандидатов на выборах онлайн-платформе, аккредитация наблюдателей также онлайн-платформе, аккредитация представителей СМИ и
и цифровизация документа оборота избирательного администрирования. Вот это основное направление, о котором я хотел вам рассказать. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, готов на них ответить. Да, спасибо, уважаемый Низамедин Махабатович. Я хочу сказать, что, к сожалению, у нас очень мало времени осталось, и два выступающих. Я попрошу уважаемых наших выступающих немножечко сократить свои выступления, а я вообще отменяю, чтобы свое выступление сейчас в завершение, для того, чтобы, потому что у вас иначе сорвутся все программы следующие. У вас очень насыщенная программа, поэтому давайте так, там ряд вопросов, которые есть от вас. Мы найдем время, я тогда я найду время для того, чтобы ответить персонально на эти вопросы или завтра, или послезавтра. А сейчас, да, прошу тогда, Николай Иванович, пожалуйста, объявите выступающих, ну, немножечко, да? И, спасибо, Александр. Председатель избирательной комиссии Народной Республики Бангладеш Хабибул Авал Кази. Все летит у них, вся программа. Oh, I see. Thank you. Thank you. Honorable Madam Chairperson, honorable members of the Central Election Commission of Russian Federation, distinguished guests, distinguished participants in this important seminar, good afternoon. I would like to be brief because there are time constraints. So, next, please. Next slide. Can you? Yes. So this is just brief introduction to the Bangladesh Election Commission, who is the constitutional body, and the Chief Election Commissioner and 4 other commissioners appointed by the President on being selected by selection committee, which is the statutory committee. So Election Commission is independent in the matter of conducting and directing elections. Next. So these are just the functions of the Election Commission. You know, we hold a national election as well as local elections Next. Next, please. You see, we have both systems. We have traditional paper ballot system, and we have the digital system of EVM machine. But EVM machine we have not largely used in our national elections. We are using in local elections very successfully, and there has not been any dispute about the use of electronic voting machines in our local elections, and that has been liked by the people. But so far the national election is concerned, there has been some distrust by the opposition political parties. They disliked it, and ultimately we decided not to use EVM machine in our national election, but in by-elections of the parliament we use EVM machines. And EVM machines is very useful. It has enhanced the efficiency of the Election Commission because votes are taken electronically and counted very quickly. And votes are transmitted to the returning officer also very quickly, so people can learn about the result within a very short period of time. Next. This is just how the electoral process flow. Next. This also skip. This is technical thing. I'm not a technical person. This has been shown how this cycle works. Next. This is in our country in election management system. You see, we have introduced very recently online submission of nomination papers. The candidates now can submit nomination papers, but it is optional. You can submit online, you can submit manually. So many candidates are now preferring to submit the nomination papers online, and this is much hassle-free.
when it is physical submission, it incurs a lot of hassles as well. So we are preferring from the Election Commission, but as my colleague from Namibia said, we should be slow in using a digital process, so we don't make it mandatory. So we have kept it optional. Whoever likes to submit through physically, they can do it physically, and who wishes to do it online, they can do it online. Next, please. Our electoral roll is totally digitized now. It started in 2007. Initially, it had little bit of problems, but now, after the expiry of 15 or 16 years, it has been constantly updated. Now we have a very efficient system of digitized electoral rolls and voter lists, digitized voter lists. So we can very quickly generate the electoral rolls and voter lists as and when necessary. And the voter list is updated continuously on a yearly basis. And our voter list is actually, from this we have got the National Identification System, NID system. So whenever a voter wishes to be a voter, his name, etc. are inserted in the Election Commission in the NID portal. And when he is issued an NID card, that is his voter card. And he did not go to the polling station with his voter card. If he goes to the polling station with his voter number, he can be easily identified because we have issued now voter ID, photo ID. So the polling officers, they can check with their photo and my photo as a voter. So the chance of proxy votes and multiple votes by one person is now totally done away with. That is a development which has been liked across the people very much. And the next, please. Electoral rolls, I have said, and this is by. So this is how in our country the voters how they come to the polling stations. You can see the women, and you can see bottom the women who are very happy with the voter cards. This is also NID cards and voter cards. This is a great development in Bangladesh. You can see at the bottom left how a lady voter is being identified by the polling officer, and the machine is have 2 units. You will be identified by your biometric features because you have to press your fingers against certain machine, and your photo will come in the monitor, as you can see. Then automatically, when you are identified, your that is the ballot unit will be automatically opened. You will go straight away to the secret room and press the button against the symbol that you like. This is how electronically voting is done in Bangladesh. Whoever is above 18, he can vote, but our NID starts from the age of 16. But unless you cross 18, you cannot vote. Next, please. Next, please. So this is, I have already explained, this is how this is done, but we are proceeding towards digitization, but as it is said, some people have distrust, some people have trust. Some politicians are in favor, some politicians may not be in favor, so it takes time. But during the last 15 to 20 years, it has acquired a lot of acceptance by the people as well as by the politicians. Many political parties now do agree with the implementation and introduction of digital system in our electoral process. But we don't have any remote voting system, and our electronic EVM machines is not connected with the internet, so it is stand-alone machines. Though there was a fear and criticism that the voting will be hacked or it will be manipulated. There was a disinformation by many in the social media as well that this machine is a cheating machine. Well, the real voters, the votes will not be counted, but ultimately we have to overcome it because
till today, not a single challenge has been made that there has been false voting and this machine does not function honestly or with integrity. So it is now widely believed in Bangladesh, but still we have some constraints to introduce widely the EVM machine because it is very expensive. So we have some financial constraints. If we wish to introduce this machine all over the country in the national election held in one day in 42,000 polling stations and 200,000 polling booths, we will be needing 200,000 or more EVM machines. So that is a difficulty. So we have a plan to do that in future, and government is also in support of it. Many political parties are also supporting, but let us see how it plays out in future. But we are hopeful that our election process will be more further digitized, and our efficiency will be enhanced, and people in Bangladesh will be comfortable with this system. With all that said, because of the time constraints, I conclude here. Thank you very much. Да, благодарим вас, уважаемый господин Алкази, за очень интересное выступление. И завершает нашу дискуссию Виктор Гастона Кулеску Валенсис, пожалуйста. Да, это член Совета латиноамериканских электоральных экспертов. Пожалуйста. Señora Presidenta, señor Vicepresidente de la Comisión Electoral Central de la República Federación de Rusia. En primer lugar, permítame agradecer muy sinceramente vuestra cordial invitación que nos está permitiendo en nombre propio y los integrantes del CELA, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, participar en este importante proceso electoral. Y con relación al Perú, precisar de que el organismo electoral o el sistema electoral propiamente dicho está conformado por 3 organismos: el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El Jurado Nacional de Elecciones, sus integrantes, que son 5, son elegidos por diferentes organismos. En este caso, uno es elegido por la Sala Suprema de la Corte de la Suprema de la República en su representación, otro por los fiscales supremos, uno más elegido por los abogados por intermedio del Colegio de Abogados de Lima en una elección directa, y otro elegido por los decanos de la Facultad de Derecho de las universidades nacionales, entre los exdecanos, y un 5º miembro elegido por las universidades privadas, también por los decanos en representación de los mismos, y que no tiene que haber sido en esos momentos decanos, sino haber ejercido más bien el cargo. Estos 3 organismos electorales son los que se encargan de diferentes funciones. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones es el que se encarga de la fiscalización de la legalidad del proceso electoral y actúa como ente de control de que se está cumpliendo las normas electorales en todo el proceso electoral. La Oficina de Procesos Electorales, que tiene a su cargo el armado técnico del proceso mismo, la logística está a su cargo y la implementación de todo lo que significa las condiciones necesarias para que el proceso electoral se pueda llevar a cabo eficientemente. Y el RENIEC, o Registro Nacional, es el que se encarga precisamente de la elaboración del registro electoral. Registro electoral que está conformado en estos momentos por 25 millones de electores, que son los que están en condiciones de poder sufragar en los procesos electorales. Asimismo, quiero, respecto al Perú, exactamente señalar de que en estos últimos 7 años hemos tenido o tenemos una situación política bastante compleja. En estos 7 años hemos tenido 5 presidentes de la República, lo cual significa que podría entenderse de que ello ha tenido un efecto en el ámbito del proceso electoral mismo, y no es así. Los organismos electorales han cumplido, en este caso, sus funciones dentro del marco de sus atribuciones que estos tienen, y ciertamente lo que sí debemos verlo con mucha preocupación e interés es lo que hemos venido escuchando por parte de los diferentes ponentes desde el día de ayer en este foro internacional electoral, de que no hemos llegado todavía a utilizar
la tecnología que muchos países del mundo sí lo vienen utilizando, ¿no? Todavía seguimos utilizando las cédulas de votación, las cuales son contabilizadas o escrutadas inmediatamente después de cerrado el proceso electoral. No hemos tenido hasta estos momentos un problema serio que implique ciertas dudas del proceso mismo, pero es verdad, la tecnología aún no la hemos podido utilizar. Se están haciendo ensayos en algunos de los 1.600 y pico de distritos electorales que tenemos a nivel nacional, pero no llega aún a utilizarse en todo el territorio nacional. Dentro del marco de algunas características entre las cuales hemos querido asegurar una correcta utilización de los recursos que se le aportan a los partidos políticos, como a los candidatos en especial, para los efectos que el proceso se desarrolle dentro de un marco de respeto a la persona, no utilizando, digamos, instrumentos o medios u adjetivos que atenten en contra de la moral, la reputación y la imagen de la persona. Hace 15 años se estableció la necesidad de que se suscriban por parte de los partidos políticos vía sus representantes y otros organismos vinculados al proceso electoral, el llamado Pacto Ético Electoral, que no es otra cosa sino comprometer el buen uso de las condiciones que el proceso electoral otorga a efecto de que el proceso se desarrolle con tranquilidad. Esto dio lugar a su vez que se estableciera la necesidad de crear un tribunal de honor que, conformado por destacados miembros o personajes de la vida pública y la vida política en el Perú, puedan tener la seguridad de que no va a haber ningún inconveniente en el, digamos, proceso mismo entre los actores intervinientes en el proceso electoral. Hay algunas preocupaciones, sí, que estamos en el ámbito legislativo procurando llevar a cabo una democratización interna de los partidos políticos, y es lo que ha dado lugar en estas últimas semanas a que se apruebe la necesidad de establecer elecciones primarias que antes no existían en el Perú, aunque hay algunas observaciones respecto a la posibilidad de que sean delegados elegidos internamente por el partido los que elijan a su vez a los candidatos. Ello ha generado todavía una inconformidad que se piensa que se pueda mañana más tarde modificar y buscar de que los partidos políticos directamente puedan, a través de sus militantes inscritos, verdaderamente puedan elegir a sus representantes o candidatos a los diferentes procesos electorales. Lo que sí, el ambiente que se vive en cuanto se refiere a la estructuración de los partidos políticos es de que se ha dado lugar a que la imagen o los personajes que aparecen en el transcurso del tiempo son los que motivan la creación de nuevas agrupaciones políticas. Y esto ha traído como resultado que tengamos en estos momentos 25 partidos políticos inscritos y 13 que están en proceso de inscripción, lo cual significa que el 2026, que serán las elecciones presidenciales, podamos tener hasta más de 30 candidatos a la presidencia de la República. Bueno, esperemos que las primarias eviten que eso se pueda producir en algún momento determinado. Y bueno, quiero destacar últimamente de que algo que ha preocupado siempre al Perú es mantener o conservar la autonomía de los organismos electorales. De ahí la razón por la cual el origen de elección de sus integrantes es muy importante en cuanto se refiere a la forma o manera como se procesa la conformación de estos organismos electorales. Y finalmente, con la venia de la presidencia, permítame destacar, como quiera que forma parte de una comisión de observadores internacionales que está participando en este proceso, decir que el CELA, el Consejo Económico, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, es un organismo que está conformado por ex magistrados de América Latina y el Caribe, y venimos trabajando ya 20 años, hemos participado en 140 procesos electorales como observadores electorales o acompañantes electorales, lo cual significa que la experiencia que tienen sus miembros ha permitido ser colaboradores eficaces y directos de organismos electorales de muchos países de América Latina y el Caribe. Y en esta oportunidad ofrecemos nuestro apoyo a quienes en estos momentos conforman este importante auditorio de delegaciones de diferentes países del globo, que estamos a vuestro servicio. Señora Presidenta, creo que he cumplido dentro del tiempo previsto el requerimiento establecido. Muchas gracias. Да, благодарю вас, уважаемый господин Валенсиас. Дорогие коллеги, да, просто действительно я переживаю, что, видимо, дискуссия
такая была интересная, что она задержалась, чтобы не сорвать, поскольку у нас 10 групп, и у каждого программа своя, очень насыщенная. Мы тогда на этом, я скажу несколько слов, сейчас попрощаемся, прошу вас там обязательно в 17 часов, в 5 часов уже там выезды начинаются в общественную палату и так далее. Вам еще надо успеть пообедать, поздний обед. Поэтому я скажу несколько слов всего. На те вопросы, которые у меня остались, мы найдем возможность, как еще раз я повторяю, вот за эти дни, тех, от кого они нет, ответить, встретиться и ответить. Что я вижу? По итогам этой вот содержательной двухдневной дискуссии мы потом уже после выборов обработаем все материалы, и я думаю, что какое-то резюме, там какие-то предложения разошлем всем участникам. На мой взгляд, вот поскольку больше всего обсуждались как раз новые элементы, это цифровизация, и я для себя что я заметила, что у нас под одними и те же названиями понимаются разные вещи. Там, когда мы говорим об электронном голосовании, кто-то это понимает. Вот у нас есть электронные урны, куда опускается бюллетень бумажный, оно потом считает электронное. Есть там электронные приборы, когда на участках стоят, там нажимают. Есть вот дистанционное электронное голосование, разные модификации. Мне так представляется, что на месте надо будет как-то поработать, поскольку это новое направление, по крайней мере, над классификацией, то есть что обозначает то или иное название. Вот хотя бы уже с этого начать, чтобы четко понимать, что мы имеем в виду, чтобы не было путаницы. Ну, поработаем. Я надеюсь, что не последний раз встречаемся. Мы с удовольствием всегда будем видеть вас. Поэтому, еще увидимся и 18-го со многими уже по итогам выборов. А сейчас я желаю вам хорошего завершения дня, потому что еще очень насыщенная программа. Обязательно сейчас прошу всех тогда сейчас в гостиницу пообедать, успеть, да, и вперед. Вперед, да, у вас эти насыщенные дни. Я желаю вам, чтобы вы увидели все, что вы хотите увидеть, чтобы вы максимально узнали все, что вы хотели узнать. И буду просить вас поделиться потом, если увидите какие-то свежим взглядом замечания, а что бы вот надо нам улучшить. Мы очень любим, когда нас критикуют и помогают нам своей профессиональной критикой совершенствовать свое развитие. Всем огромное спасибо за терпение, за выносливость, сидеть здесь только без обеда, и за доброжелательный настрой. Все, до встречи еще, да, завтра, послезавтра. Всего доброго.